বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটা বেশ ভালো কাটেনি টাইগারদের। মিরপুরের প্রথম 2 ওয়ানডে হেরে চট্টগ্রামে জিতে কোনো রকম হোয়াইট ওয়াশ এড়ায় বাংলাদেশ। তবে টি-20তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডকেই হোয়াইট ওয়াশ করে টাইগাররা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও মাঠে নামছে সাকিব তামিমরা। সিলেটে 3 ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। টসে জিতে এরই মধ্যে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। কেমন হবে আজকের ম্যাচ, কে কে থাকবে আজকের ম্যাচের লাইমলাইটে, তা নিয়েই আমাদের আজকের ডাউন দ্য উইকেট। আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত, আমার সঙ্গে রয়েছেন শোবিজ ইমরান। শোবি, কেমন আছেন? Thanks for having me here. I'm pretty good. How are you? গুড। আজকে সিলেটের প্রথম ওয়ানডেতে 3 ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ। এই আয়ারল্যান্ড টিমটাকে আপনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন, খুব ভালো করেই চিনেন। সো আমি যদি প্রথমেই আজকের ম্যাচের বাংলাদেশের একাদশটা আমি যদি আপনাকে জানিয়ে দিই, প্রথমে রয়েছেন তামিম ইকবাল, লিটন দাস, নাজমুল হোসেন শান্ত, ইয়াসির আলী, তৌহিদ হৃদয়, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম। বোলিংয়ে রয়েছেন এবাদত হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, নাসুম আহমেদ। আয়ারল্যান্ডের একাদশটা যদি আপনি একটু জানিয়ে দিতেন। So Ireland's going with Andrew Balbirnie, Harry Tector, Andy McByrne, Curtis Camper, Gareth Delaney, George Dockrell, Paul Sterling, Lorcan Tucker, Stephen Donnelly, who's a surprise add. 2 keepers. Ireland usually don't do that. We haven't done that since Wilson and Niall O'Brien when they played together. Graham Hume, who's a South African guy who's been playing really well, doing very well in the domestic circuit, and then Mark Adair. He's been phenomenal bowler, you know. So, I mean, going with it's a spin heavy team, as you can see. I can see why Andy went with bowling first, and he definitely would have had some experience playing for Kulna anyway. So. You know, he pretty much knows. বিপিএল এ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এর মধ্যে আয়ারল্যান্ডের ক্যাপ্টেন অ্যান্ড্রু বালবের্নের। কিন্তু এই স্কোয়াড থেকে আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলছেন যে 2 জন উইকেট কিপার নিয়ে তারা নেমেছে। সো তাদের প্ল্যানটা আসলে কিভাবে তারা এক্সিকিউট করতে চাচ্ছে এই টিমটাকে নিয়ে? So একটু যদি আমরা দেখি, Stephen actually had a better season, domestic season, than Lorcan. He scored more runs, he had more dismissals, but that's if you look at the Irish Premier League, right? Sorry, it's Leinster Premier League, my bad. We haven't gone with, like, there was a time when Gary Wilson and Niall O'Brien, we needed to play both of them at the same time because we didn't have enough batters. But this is the next generation. As you can see, there's a lot of younger guys. A lot of younger guys coming through. None of that Kevin O'Brien, Niall O'Brien generation, William Porterfield generation. Not many people have actually. এই টিমে মোস্ট সিনিয়র যদি আমি বলি তাহলে আমার মনে হয় পল স্টার্লিংই চলে আসে। Sterling, Balbo, Dockrell, right. you know, they all came at the same time. So they're the senior heads now. They are going to have to come through. They have to take the lead. They are, as remember Steve Smith saying, the leadership group. So they are the leadership group now. It's their time to put a stamp on this team. রাইট। আয়ারল্যান্ডের এই টিমটাকে আপনি যে যা বললেন 3 জন সিনিয়র ছাড়াও সবই মোটামুটি একটা ইয়াং বেস টিম নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সো আগে টসে জিতে বোলিং করার যে সিদ্ধান্তটা বালবের্নি যেটা নিয়েছে সেটা আপনি কিভাবে দেখছেন? So I think because there's a lot of spinners here, I think it was a pretty decent decision. Dockrell, as we know, he's been phenomenal over the years. We know Andy McByrne and Curtis Camper, they're pretty good spinners as well. We got Mark Adair and Graham Hume. Graham Hume's been bowling pretty well in the Interpros, but it's a different country, different thing, different situation, different circumstance. So সব কিছু মিলিয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ যে একাদশটা আজকে নামিয়েছে সেখান থেকে আজকে যদি বলি যে মনে রাখার মতো, মানে নোটিসেবল, আমি যদি যে ইনক্লুশনটা আমি যদি দেখি, তৌহিদ হৃদয়ের আজকে ওয়ানডে ডেবিউ হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের 140তম ওয়ানডে প্লেয়ার হিসেবে আজকে ডেবিউ করবেন। সো তৌহিদ হৃদয়ের ইনক্লুশনটা আপনি কিভাবে দেখছেন? So Tawhid had a pretty good T20 series, right. You know, he didn't really get to bat that much, but like he was there. I think he deserves a chance. He's coming through. Opting out, not picking Ronnie Talukdar, I can see that as a positive. But Tawhid Hriday, 140th player, I think he's a pretty good white ball cricketer, man. We've seen him play around the places. He does pretty well. And place like Sylhet, if you're a good
if you're a good batsman, you know how to stick around. 50 over cricket will do you a lot of good, and he could use a little bit of confidence as well. রাইট, ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে আরও একজন রয়েছে শান্ত, তিনি তো বেশ দারুণ ফর্মে আছেন বলা যায়। ইংল্যান্ড সিরিজে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, টি-20তেও তিনি, ওয়ানডের পাশাপাশি টি-20তেও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তামিম, লিটন, শান্তর পর যে ব্যাটসম্যানটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে তৌহিদ হৃদয়, এরপর সাকিব রয়েছে, এরপর মুশফিক ছাড়াও রয়েছে ইয়াসির আলী রাব্বি। তাকে নিয়ে কি বলবো? Look, this is a bit of a controversial one, okay? I don't really want to get into it too much, but like Yasir Ali has always been a player I didn't really rate. He had a couple of good games, but like to be honest, I think international cricket might be a bit too much for him. মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের জায়গাটায়, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যে ফিনিশিং রোলটাতে প্লে করতো সেটা আমার মনে হয় তৌহিদ হৃদয় আর ইয়াসির আলী রাব্বির আজকে ওই রোলটা প্লে করতে হবে বলে মনে হয়। Yeah, of course. I mean, like Yasir Ali. The thing is, if I were the selectors, I would have gone with Afif instead of Yasir Ali, because like Yasir Ali, he doesn't look that comfortable in the middle, but he has really good record. He done pretty well in BPL in Sylhet. So I mean, I think if that's why the selectors are going for him, it makes sense, because you know, track record, Ireland's not really that much of a strong team right now. It's a transitional team, so it makes sense to play him. But I don't know, it's a question mark for me. রাইট, বোলিং ডিপার্টমেন্টে আমি যদি বলি, এবাদত রয়েছে, মুসাফিজ রয়েছে, তাসকিন রয়েছে, সঙ্গে স্পিনার হিসেবে নাসুম রয়েছে। বোলিং ডিপার্টমেন্টে হাসান মাহমুদকে আর শরীফুলকে আজকে রেস দেওয়া হয়েছে, সেটা কিভাবে দেখবেন? So I think we all know the team selection basically says from the both teams that this is going to be a spin heavy wicket, right? I mean, Nasum, I've always rated him. He left arm leg spinner. Brilliant bowler. Yeah, like you know, he's been phenomenal since he's come into the team, since that World Cup, the under-19 World Cup. If he has, I see him as a potentially future replacement for Sakib in the bowling department. You know, it's just, you got to play him. You got to play the young kids. Right. You got to give him experience. This is a perfect time. You give him a spinning wicket, and you know they'll do well. রাইট, আয়ারল্যান্ড টিম থেকে আজকের প্লেয়ার টু ওয়াচে আপনি কাকে রাখবেন? Oh, I don't know who to pick, to be honest. I think I would like to see Harry Tector get some runs. You know, he's a pretty good batsman. He's been in and out of the team. He had a few injuries, I think, but I hope he does well. The Pembroke boys, of course. You know, Andy and Lorcan. I hope they're the ones they pull it off. Lorcan is a 360 batsman. আর বাংলাদেশ থেকে আপনি প্লেয়ার টু ওয়াচে কাকে রাখবেন? Bangladesh take obviously Shanto, that goes without saying, you know, but I would like to back Masum on this one, you know. Nasum, right. Yeah, I hope he gets some wickets, man. He could really, Maybe 2, 4 or 5 উইকেট? I wouldn't say that much. I could see him get at least 3. থ্যাংক ইউ সো মাচ শোভি, আপনার ব্রিলিয়েন্ট অ্যানালিসিসের জন্য। বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের সাথে ওয়ানডে সিরিজ না জিততে পারলেও আয়ারল্যান্ডকে তারা হোয়াইট ওয়াশ করার লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আজকে সিলেটে মাঠে নামছে। দেখা যাক কি হয় এরপর। পরিবর্তে বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং করে কত রান করতে পারে। 300 থেকে 350-র মধ্যেই আমার মনে একটা আইডিয়াল স্কোর বাংলাদেশ সেটা দাঁড় করতে পারলে আয়ারল্যান্ডকে তারা একটি ভালোভাবে আটকে দিতে পারবে বলে মনে হয়। সো সব মিলিয়ে বাংলাদেশ কেমন খেলবে, কি করবে, সব কিছু মিলিয়ে পরে আবারও পরবর্তীতে আপনাদের সাথে আমরা জয়েন করব। টিল দেন সবাইকে দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।